And we will focus on Onejoon's practice in photography, in working with archives, in working with film, and in working with politics and the mode of the documentary. We'll try to talk about that in the next maybe 45 minutes or so. There will be time for questions at the end. And in the meantime, we thought we best structure this conversation with you, the audience, perhaps in 4 different chapters. We'll have time for Onejoon to introduce his practice as an artist, not just within the medium of photography that we see upstairs in the exhibition, but also within different aspects of his practice. We'll have a chance to talk about the development of Onejoon's work over the past years, and we can talk to Antonio how we as curators, how you guys as curators came to view Onejoon's work. I think it's interesting to talk about the Korean context and the non-Korean context of the presentation of work and how it is perceived, how it develops, and how it is exhibited. And then, of course, we'll have questions from the audience and hopefully discussions with the audience. Does that sound all right? Very good. In that case, we perhaps start with you, Onejoon, and you can introduce yourself and your practice and your work. Okay. Nice to meet you. My name is Onejoon from Korea. Actually, the show upstairs was my old work, which made in 2006 to 2008. And at the time, I think I was photographer. Photography was a really important medium to me. But now, my medium has been changed to film and archive and installation. So I'm gonna introduce my the old works briefly. 지금 이 작품은 그러니까 위에서 보고 있는 위에서 지금 프린팅이 되고 있는 작품인데요. 그 처음에 사진을 원래 배웠던 것 자체가 제가 학교가 아니라 그 의무 경찰, 그러니까 경찰에서 그 불법 촬영하는 불법 시위자들을 촬영하는 그런 일을 하면서 시작을 했어요. I didn't learn like a photography as like a photography student. I learned photography skills as in a special like a field. I was drafted as like a riot task police officer, conscripted by the government. So I was there to gather evidence. I mean, pro-government, to catch and capture these unlawful protesters and demonstrators. That's how I picked up the skills of photography. So Onejoon, this was not something that you chose, but this was something that you were assigned to do. Is that correct? 그 일이 워낙에 훈련하는 것보다 쉽고 좋은 일이어서 그걸 하고 싶었어요. It was rather easy to do the photography than catching these unlawful protesters, and I enjoyed it. That's why I got into this photography skills. Yes. And how long did you train in the unit? 2 years. Yeah, 2 years. I started photography in a commercial way in vocational school for 1 year when I was 18, and I got a license of photography, color photo printing. And it was a useful license when I was in the military service, and they selected me as an evidence photographer, official evidence photographer. But I didn't know. I never know the theory and any documentary photography at the time. I just wanna be free from the camp. 그래서 이제 제가
때는 이제 사진을 공부를 한 게 아니라 이제 그걸 하면서 기술이 있었기 때문에 공부를 이제 그 이후부터 했었어요. 그래서 처음에 이제 당시에 한국에서 가장 유행했던 이론이 97년, 2000년도 그쯤에 이제 미셸 푸코의 이론들이 굉장히 유행했었거든요. 그래서 그런 것들을 공부를 하면서 사진의 어떤 힘이라든가 어떤 권력 그런 것들을 이제 알게 됐어요. In the 2000s, the Michel Foucault's theory was quite popular in Korea, and I was studying the theories of Michel Foucault's theories as well at the time, which was popular, and so I was quite interested in those areas of aspects of the social trends then. Yes. 그래서 이제 처음에 제가 한국에 이제 헤테로토피아라는 그런 주제를 갖고 작업을 해보고 싶은데 그런 것들을 어떻게 해야 될까 이제 궁금하던 차에 리서치를 시작을 했고 그러면서 이제 여러 장소를 다뤘는데 지금 지금 보여드리는 작품들이 사실은 제가 사진가로서 거의 마지막으로 집중했던 주제들이고 거의 이 작품을 이후로 제가 그러니까 사진적인 시각으로 좀 어려운데 그렇게 이제 다루지 않았어요. 그래서 지금 보시는 작품들을 좀 내려주시겠어요? So at the time, like a heterotopia, I wanted to try to apply like a heterotopia to Korean context, and some of the works you see on the screen are like the last photography works I did as like a photographer. So we'll see more of them. 북한에서 공격하면은 이것들을 이제 파괴시켜가지고 도로를 막는 그런 기능이 있는 것들이에요. These are the like protective walls, just in case North Korea attack. Then these will be like protective walls, preventing North Korean army to come into the Korean border. Okay. 그리고 이제 오른쪽 사진 같은 경우는 아파트 공사를 지으면서 군사시설물을 허물다가 이제 그런 것들이 같이 어떻게 공존하게 생기는 거예요. 그 앞에 이게 탱크 저지선하고 같이. And one on the right-hand side, this is like a tank barrier, so the military facilities like a leftover, like with these apartment buildings you can see the military remnants right on this road. 그런데 이제 사진을 어떤 식으로 찍을 것인가 이런 고민을 많이 했는데 그 한국에서는 다큐멘터리 사진이라는 것들이 지금 제 사진이 다큐멘터리로 읽혀지지가 않아요. 지금도 저는 다큐멘터리 사진가라는 얘기를 들어본 적이 한 번도 없어요. 한국에서. In South Korea, I've never been called like a documentary photographer, and even now they don't call me like a documentary photographer. 근데 저는 이 당시에 아까 말씀드렸지 제가 사진가로서 인정을 받고 싶었던 시기고 그리고 사진 새로운 Was that something that you were happy with? Were you happy not being associated with documentary photography, or was that something that you actually were looking for, or were you avoiding it? They have still they still have the typical image of documentary photography, like Magnum. Yeah. I like Magnum, but Magnum is I have to say Magnum is Magnum. I was focusing on the approach style of Alan Secular. At the same time, German portraiters aesthetics. Could I ask, do you think that was somehow influenced by your training in terms of you taking a forensic or a scientific look in terms of your police background and what the original photographs that you took were needed as evidence? So that idea of perhaps a clearer point of view or a more distanced perspective. Do you think your training and in terms of you functioning as a police photographer, whether that affected the way you began to then approach your work? 제가 사진이라고 생각했던 거는 그러니까 어떤 사진이 정보가 되고 그 정보가 어떤 하나의 시스템으로 들어가서 그게 그 사람들을 구속시키는 일을 한 거니까요. 감옥으로 보내는 일. 그래서 사진의 기능에 대해서 되게 다른 식의 생각을 하게 됐고
그래서 사진을 굉장히 다큐멘터리가 아니라 다큐멘트라는 방식의 사진을 찍어야겠다고 일단 생각했었어요. Yes, the photographs I took helped catch the unlawful protesters and demonstrators. In a sense, that was like bad stuff because they were the evidence to catch these unlawful protesters. So my like photography was rather than documentary. It's like documenting the evidence. That was main purpose in my 그 work. 트레이닝은 사실은 거기서는 저한테 트레이닝 시킨 건 없었고 제가 스스로 그거를 잘 찍어야 돼요. 무조건 그 정보로서 가치가 있게. The training they didn't provide like a proper training. I had to train myself to take photographs to be like a proper evidential proof of the photo. 다큐멘터리를 해야겠다고 생각을 많이 했었는데 다큐멘터리라는 게 그 내려주시겠어요? I was hoping to do documentary during those 근데 times. 이제 Yes. 그런 이제 진부한 어떤 다큐멘터리가 아니라 새로운 다큐멘터리를 해보겠다. 그래서 뭐랄까 어떤 포스트 다큐멘터리 이런 것들도 외국에서 이제 이론서 같은 것들을 읽어보기도 하고 했었는데 제 나름대로 이제 여러 가지 생각을 하면서 그 어떤 미학적인 부분 그리고 어떤 리서치 부분 이런 것들을 많이 결합하려고 노력을 했었어요. I wanted to create like a new photography field of my own, applying theories of the Western photography field. So I tried to create my own, like doing the aesthetic field and the research field at the same time. Yeah, start like training myself. 리서치를 베이스로 하는 그런 사진 작업을 하는데 리서치가 드러나지가 않는 거예요. 사진이라는 매체 안에서는. Although it was like a research-based photography, the research itself didn't come out through the medium of photography. 그래서 어떻게 하면은 이 리서치의 과정을 그러니까 사진 작품 안에서 보여줄 수가 있을까? 근데 이게 거의 불가능하더라고요. 사진이라는 매체에서. I tried to represent and show the research process, but through the photography, it was almost impossible to show and represent the research process. 왜냐하면 사진이라는 매체가 굉장히 이 견고한 말 그대로 프레이밍이 돼 있기 때문에 그 안에서 찍는 순간 어떤 하나의 그 한 장의 사진으로서의 가치 그러니까 뭐 그 한 장의 사진 안에서의 내러티브라든가 또 미학적인 면이라든가 그런 것들이 담겨야 되기 때문에 리서치는 나의 리서치 그런 베이스가 드러나지 않더라고요. As you are aware, the photography, so one photo may show like narration and aesthetic field, but it does not clearly show the research, what I was carrying out, the research process the photograph wouldn't show. It's just one instant moment it captures, but not the research work I would be doing. Can you give us an example of the research work that then became a photograph? 어떤 역사학자가 저한테 제안을 했어요. 중앙정보부에 대한 작품을 해보자고. One historian suggested to me, can we do some like Korean, like MI5 version, Korean MI5 intelligence work? Can we do together? Korean CIA. Yeah. Center of Intelligence. 근데 이제 그 중앙정보부에서 고문을 당하고 죽은 사람이 굉장히 많았는데 그 고문의 역사라는 그런 책을 쓴 지금 서울시장인데 그분이 쓴 게 있어요. 세 권짜리 일제시대부터 그리고 중앙정보부까지 거쳐 모든 고문으로 죽은 사람들의 구술 역사를 지금 적은 책이 있는데 그 책을 보고 제가 일종의 간접적인 트라우마를 겪었어요. 너무 이게 구술이 너무 강해가지고 내용이. I read a book which was written by Mayor of Seoul, metropolitan city, and he has written like 3 volumes of books on torture, like a history of torture through the Japanese colonial period and military regime period, and it was so shocking. The story was so shocking, and narration was so intense, and I got like indirect trauma from reading the book. 이 버려진 중앙정보 건물을 찾았어요. 처음에. 그래서 그 사진 그 장소를
방문해서 사진으로 이걸 기록을 했어요. 근데 이 장소 같은 경우는 이제 72년대 너무 긴가요? 북한을 처음 다녀온 그 디렉터가 이제 그 KCI 디렉터가 거기서 이제 처음으로 어나운스먼트를 한 거예요. Okay, so this is like abandoned military intelligence buildings which I went and documented. This one was announced by the Korean CIA director who visited North Korea and came back. So this building, yes. 그리고 이 지금 계단은 이 고문실로 내려가는 계단인데. And the steps you see is will be leading to the chamber of torture. 그래서 지금 이 계단이 굉장히 깊은데 이 계단을 보면은 사람들이 그러니까 고문을 받는 사람들이 끔찍한 기억이 떠오른대요. And the people who were tortured, when they see the steps, the memories come back, flooding back when they see the steps because of the torture they experienced. 이 사진을 찍고 영화를 보고 나서 이거를 결합을 해서 비디오를 하나 만들었어요. And once I took photos of this kind of military intelligence facilities and looked at films, then I made a video. Yeah. 그래서 이 영화에서 그 한국 영화, 일본 영화가 포함되어 있는데 그 주인공이 나오지가 않고 영화에서 중요하지가 않은데 뭐 여기서 한국에서 이제 말할 때는 인서트 씬이라고 하는데 영화에서 중간중간에 어떤 브릿지처럼 나오는 그냥 씬들 그런 씬들만을 뽑아서 그런 씬들하고 제가 직접 찍은 고문을 하는 걸 재현한 장면을 그걸 결합해서 짧은 비디오를 만들었어요. 그걸 보여드릴게요. So with combination of the Japanese movie and the Korean movie, and on the basis of Japanese and the Korean movie, there were some scenes inserted, and in conjunction with my work, like the photographs and the scenes inserted, and all these were like a combination of my video work. So this is now footage from these entertainment films? Yes. Okay. And this is footage that you took? Yes. I see. Okay. Black and white, it's injected by Okay. combined with archive. So you're contrasting fictionalized images with images of documentary evidence, with historic records and a narration, at least a visual narration. 조금만 크게 해주시면. Can I ask, are they quite culturally, are they quite mainstream films? Would people have recognize them easily? The films, the original films, the fictional films, are they well known? Would an audience recognize characters or films, perhaps? 그러니까 그게 영화가 흥행된 영화가 아니라서 잘 모르는 사람도 많을 거고. No, it wasn't popular, so not many people would recognize the movies. 하시면 어쨌든 영화사에서 나온 걸 다 찾았어요 제가 6개요 다. So, 한국 영화사 뭐 일본 다 찾았는데. so Korean movies and Japanese movies, I searched and rummaged every list of Korean and Japanese movies. I only found 6 of them. Wow. Only. What I find interesting is that both in the fictionalized accounts that we're seeing right now, and in your approach to historic evidence, you have a common denominator, which is to expose something that lies hidden. You have you're trying to put your fingers in the wound of history, if I may use that metaphor. And I just wonder what you think, for instance, the ethics of a photographer are. What is for you the role of photography and its approach to history, to truth, to the way that we deal with history?
It's a very big question. Yeah. 사진이라는 게 그러니까 이 작업 즈음부터 사진이라는 거를 그러니까 사진이라는 게 사진부터 좀 얘기해야 되는데 사진 작업이라는 거는 사진이 여러 개가 이제 모여서 사진이 모여서 하나의 시리즈가 됐을 때 그 안에서 내러티브가 형성이 되거든요. When the photos, let's say so many photos are together, then it becomes a series, and then it gives like a narration or narrative. Okay. 뭐 토마스 로프 같은 사람은 어떻게 얘기하냐면 독일의 토마스 로프는 왜 그렇게 비슷한 사진을 계속 찍냐면은 하나의 이미지라든가 작은 몇 개의 이미지는 설득력이 약하기 때문에 자기의 어떤 그 시각적 표현이라든가 주장을 강하게 하기 위해서 비슷한 사진을 여러 개의 군으로 만든다, 시리즈로. So Thomas Ruff, the German photographer, he takes photos of similar events or similar photos. So the similar events and photos taken together as a group can give like intensifying image of what he's trying to represent. 어쨌든 그래서 사진이라는 거는 이제 그런 식의 사진이 되는 그런 식의 그 힘이 발생을 하는데. So the photos have a certain power to. 근데 힘을 약간 빼야 되는 제가 그런 시기가 왔어요. 그래서 사진의 힘을 빼고 어떤 사진이 어떻게 되는 거냐면 사진의 역할은 그래서 제 작업 안에서 좀 더 사진이 개별적인 사진으로서의 힘을 가지고 그러니까 더 건조하게, 더 드라이하고 그러니까 미학적으로 뭐 이런 것들을 말하는 게 아니라 사진이 사진으로서가 아니라 비디오와 결합했을 때 같이 내러티브가 발생한다거나 이런 식의 그런 컨비네이션을 많이 이제 창안을 했죠. But I try to remove the power of photography to combine this like a video. So the when it's made like into a video, then the power of photography will disappear, so that the narration will come out. 그래서 이제 총체적으로 그걸 봤을 때 사람들이 이런 거죠. 그러니까 사진으로서 말하는 것과 사진과 비디오 그리고 제가 이제 하는 뭐 아카이브 이런 것들이 같이 됐을 때 좀 더 이런 사회 정치적인 주제들의 이해력을 그러니까 이해도를 높일 수 있다고 생각을 해요. From my perspective, not only the photographs but video and the archive, all these three combined can give can transmit the socio-political transition. It can depict better. That's what I thought. But it also seems to become about a process of confrontation. On the one hand, there are films that are difficult to watch. They are difficult films. They are about a difficult subject. But I think the process of confronting the viewer, confronting history, but also confronting oneself as a viewer with that history becomes a process that is, well, on the one hand, almost psychological. On the other hand, also a metaphor of how film and photography have worked in the 20th century. 그러니까 심리적인 부분, 그런 어떤 그 정서적으로 전달되는 부분이 교묘하게 거세되는 것처럼 하면서도 또 다른, 그러니까 이게 아름답게 느껴질 수가 없는데 이게 이상하게 뭔가 아름다운 언캐니한 그런 것들을 제가 약간 바라고 있어요. 사진을 찍을 때. When I take a photo, I try to take away the power of photography, but in the other sense, in contrasting sense, I like to make it like mysterious and uncanny as well, so that it's not like beautiful, but then in contrasting sense, it's like a beautiful, comes out beautiful. That's what I try to do. 그래가지고 제가 이제 대형 카메라만을 쓰는 건데 대형 카메라의 어떤 그런 수평적인 걸 정확히 맞춰서 이것이 눈으로 보는 것이 사람의 눈으로 보는 것과 사실은 다르지만 또 어떤 그런 건축 사진에 찍는 그런 방식을 그대로 제가 가지고 오는 거예요. So that is one reason why I only use the big cameras. Large format cameras, so that I can capture the architectural structure. Also, because what we have not as a curator,
Besides your interest in documentary and I mean political kind of aspect of photography, we also noticed a strong interest in sometimes in composition, interest in colors, interest in perspective, which are something like formal elements that I mean maybe give a strong element to your photography itself. So I was just wondering how, I mean, which kind of aspect of formality do you give to your photography, especially the one we have upstairs, like related to 2009. Did you focus on composition or like aesthetical aspect when you were taking that picture, or 그쵸, 많이 그런 거 고려했는데 그러니까. Yes, I considered. Yes, 그러니까 특히 quite a 이제 lot, yes. 날씨 같은 것들을 굉장히 많이 고려해서 사진은 그림을 그리는 게 아니라서 사진으로 다시 들어가 주시겠어요? So the photography is not like a painting, so it's quite different from painting. 아까 그 처음 PDF로. 그래서 So let's go back to the first PDF. 눈이 오는 날 사진을 찍어야겠다고 생각했어요. 벙커가 가장 자연스럽게 자연 안에서 이렇게 숨어 있는 걸 보여주기 위해서. To take the best picture of the bunker, I wanted to have like a snowy scene, like when it snowed a lot, you know. Right. Yeah. 그래서 이제 그런 것들을 시각적으로 표현하는데 날씨 그런 것들을 고려하면서 작품이 이제 한 2년 반 정도가 걸렸던 거예요. So to present the best photography of what I wanted, it took like 2 years to take photos. 근데 이 사진 같은 경우는 굉장히 흥미로운 게 지금 The interesting side of this picture is 그 이제 그 아파트 공사를 위해서 이 벙커 군사 시설을 다 허무는 과정에서 찍은 거예요. this is the commercial or civilian apartment block. So demolishing the old military facilities here. 그런데 이제 이 모래의 색과 저 뒤에 아파트의 색의 콘트라스트도 흥미로운데 실제로 어떤 그 자본주의가 그 냉전의 어떤 상황을 이미 잠식하고 있는 것을 보여주는 그런 이미지예요. So if you look at this photo, you can see the color combinations of the sand and the background of the apartments as well. So this shows like some kind of contrasting side of like a Cold War, the remnants of the Cold War, if you look at carefully. 이 사진이 이제 사실은 저의 초기작인데 이 2004년도에 촬영된 거예요. This one was one of the early works of mine, taken in 2004. 그래서 어쨌든 이런 것들 보시면 제가 그런 어떤 그 구도라던가 미학적인 이런 것들을 굉장히 많이 고려했던 걸 알 수 있어요. So these are the evidence of like I was interested in compositions and like 컬러도 다 formalities. 컬러도 다 만든 거고요. Yeah, the colors were made for this specific scene as well. 북한의 만세 창작사라는 그 스튜디오가 이제 아프리카에 만든 건축하고 기념비에 대한 작품을 제가 2012년부터 하고 있어요. So I've been following North Korean architectural sculptures made by these North Korean artists. So I've been following some of the North Korean like artistic works in African continent. And basically this means that there are African countries that commission huge monumental works of art which are produced and manufactured in North Korea. 그게 이제 70년대는 80년대 이럴 때는 무료로 북한의 정부에서 지어주다가 2000년대 이후부터 북한이 이제 아프리카의 관계가 좋으니까 그걸 통해서 돈을 벌고 있죠. In the 70s and 80s, North Korea provided these monumental works free of charge, but then because the political bonding was quite good, from 2000 onwards, I think they're being North Korean artists are commissioned by African countries. 지금 보시는 게 이제 북한에서 발간한 그런 자기 카탈로그, 자기네들 그 만수창작사 카탈로그에서 아프리카에 뭘 했는지 이제 그런 것들을 스캔한 거예요. So this is the works of like the scanned works from the catalog the North Korean artists produced. 내려보시겠어요. 그래서 어쨌든 여기 어떻게요? 그래서 지금 이게 지금 사진이 좀 잘렸는데 어쨌든 그 북한이 이제
세네갈에 이거를 아프리카 르네상스 만들어 주면서부터 유럽에서 이제 특히 서구 언론에 많이 조명을 받았죠. When North Korean artists produced this artwork, it captured the imagination of the Western artists, which was 그래서 미디어. Western media took interest in the North Korean artistic work. This one is in Senegal, African Renaissance. And it's sorry. Oh no, go on. I was just going to say, could I interject slightly here, because I encountered this work in quite an unusual way in that I saw a number of these photographs in a photo biennale, strictly photography in Daegu, and that was the first time that I saw your work. And then a short few days later, I saw the installation at Media City Biennale, which was not only the photographs but sculpture, and these are some of these archival images that we're looking at. So I was curious in the first instance, just looking at the photographs, but then to be within that installation that was so expansive. It had the 3-channel video, it had the miniatures, it had all of these other elements, and my interest in you then really sparked. But I suppose the question that I'd like to ask in relation to this is the time that you spend with that archival material. You know, people talk often, artists who work with archives talk about diving in, of submerging themselves in the archive. In terms of your time with the archival material, how can you talk about that part of your process? How do you gather it? How long do you spend with it? What are you looking for? You know, when you're finding these manuals, how do you know that it's going to become a part of the work, or that it's just something that's informing your research? What's the distinction? 그 아카이브 같은 경우는 그러니까 아카이브가 사실은 트렌디한 아카이브라는 게 트렌디하다고 할 수가 있을지 모르겠는데, 아카이브 자체가 이미 많지는 않지만 서양의 몇몇 아티스트한테는 굉장히 어떤 흥미로운 오브제로서 다뤄지고 있죠. The archives may be trendy, but the Western artists use it as like the object art of object. Yeah. 이제 그 흥미로운 게 이제 북한에서 The interesting bit is 책을 어떤 식으로 전시하냐면은 when the North Korean artists 책을 물론 팔기도 하지만 책을 전시를 많이 하는데 produce and exhibit their books. 만질 수가 없어요. You can't touch it. You 책- can't touch their books. 책의 내용이 어떤 거에 따라 다르겠지만 You aren't allowed to? I have several actually many things. Anyway, 근데 이제 그 책이라는 걸 전시를 할 때 그 유리 박스 안에서 전시를 하는 Or 거예요. the 책을. books are on display, usually in the glass box, so you cannot touch them. 어떻게 Yes, yes. 이 아카이브를 전시할까를 고민을 하다가 북한이 아프리카에 만든 것을 어쨌든 제가 다루고 있으니까 북한의 방식으로 북한을 이야기하는 걸 고민을 했었어요. So I wanted to tell how North Korean artists represent their artistic work, following the artistic works commissioned by North Korea and installed in African continents. So I've been following the North Korean artistic works. Aspects of your practice are very specific to North Korea and to South Korea, and a mutual history and a separate history. Also, aspects of your practice are very well apply to lots of different cultural situations in the world. How do you think your work is being perceived within Korea, and how is it perceived outside of Korea? 어떻게 해야 돼? 한국 사람들은 이제 기본적으로 북한에 대한 관심이 되게 많은 거예요. The 다- South 당연한 Koreans 건데. are quite interested in the works of North Korea. Yes. 근데 It's natural. 근데 북한을 다루는 필름메이커가 일단 별로 없고요. 북한을 다룰 수 없는 이유 중에 하나가 다큐멘터리에서는 아카이브를 이제 자료로서 이제 뭐 많이 써야 되는데 그 접근할 수가 없기 때문에. But not many South Korean artists do the work because you can't access the archives. You can't have the access to the archives. That's why
you can't show the North Korean artistic works. 그래서 이제 덴마크 필름메이커라든가 이런 사람들이 프랑스 필름메이커 이런 사람들이 찍은 것을 수입해서 틀죠 주로. So the North, like South Korean artists who use archives, they are based on the works of like Danish filmmakers who had actually like 근데 어쨌든 간에 지금 access 그래서 the archives. 그러니까 한국 사람들은 북한을 다루고 북한이라는 거에 대해서 잘 몰라요. 오히려 더 어떻게 보면 외국 사람들보다. Like South Koreans, like unlike Western people, they do not have like real access to North Korean media, so they do not know as much as they should. Or the Western people, the outside people know more than South Koreans. 제 작품을 이제 보면서 이거는 이제 어떻게 보면은 여러 가지 다루지만 그 뭐 북한과 아프리카의 관계 그런 것들을 집중적으로 다루지만 실제로는 이 작품이 이제 어떤 뭐랄까 그 북한을 바라보는 태도에 대한 문제이기도 해요. And I kind of deal with relationship between North Korea and African and countries, and the way that the attitude how these artistic works are presented. So that's one of the points why I do this work. 북한이 이제 아프리카 한 17개 정도 나라에 건축물 그리고 기념비 동상 같은 것들을 만들었는데 North Korean artists they produce 17 monuments and architectural like sculptures, 17 of them. 지금 보시는 게 이제 나미비아의 One you see is in the Namibia, okay. 북한이 만든 독립기념관인데요. This is like an independence monument North Korean artists made. Korean people, those people they are very heavy in the hierarchy for building. So it means that they know everything about the building. We never see the building like this. 지금 옆에 보이는 저런 자료들 같은 경우는 전시에서는 저걸 아카이브대로 그대로 또 보여줘요. 영화 같이 이 스피 채널을 보여주면서 동시에. Yeah, while showing this video, I show the archives which you just saw on the right and on the left as well, the archival documents as well. 이 사람 같은 경우는 이제 한 20명의 인터뷰가 등장을 하는데 이 사람 같은 경우는 북한에서 실제로 외교관을 했던 아프리카에서 외교관 생활을 했던 북한 사람이에요. I had some interviews, about 20 interviews, and the interview I just took is a North Korean diplomat who had worked in African nations. 영화 자체가 이제 어떤 아프리카 공산주의에 대한 것도 있고요. So communism in African nations. 그리고 또 독재자들끼리의 어떤 우애 관계를 다루기도 하고요 또. And it shows the bondage between the dictators as well. 그래서 굉장히 어떤 광범위한 주제를 다루는데 사실은 그게 다 북한의. So it deals with lots of like topics as well, covering lots of topics. 근데 북한의 그것들이 다 건축과 기념비를 통해서 재현되고 있다는 게 흥미롭다는 거죠. And the interesting bit is that through these architectural sculptures and monuments, the North Korean like communist ideas are coming out through this one. That's the interesting bit, I think. 지금 보시는 이거는 에티오피아의 혁명 스미탑인데. This one, which you see, is like Ethiopian revolution like monument. Okay. 근데 저게 그 처음에 북한이 거의 지은 걸로 알려져 있어요. 처음. This is like one of the earliest works the North Korean artists did. Maybe one of the first ones. 근데 이 당시에 재밌는 게 에티오피아 사람들은 공산주의가 뭔지를 모르는데 일단 도와주니까 그거를 원조를 다 받은 거예요. 쿠바. And the Ethiopians, they didn't know about communism, but since North Korea like gave the aid, they just took it as it came along. 이건 제 의견이 아니라 거기 현지 전문가가 한 얘기예요. It's not my opinion, the experts' opinion at the local. Before we also open up the floor for questions, perhaps. How do you feel your work has developed over the past years, from the photographs that we see upstairs to the work with film that you're doing at the moment? How would you describe that, and where do you think you're going?
되게 처음에는 막연히 영화를 해야 되는데 이게 지금 아시겠지만 이게 스태프들도 있고 지금 제작사도 있고 이렇게 일을 하니까 처음에 이렇게 이럴 줄은 상상도 못했는데 그 처음에는 어떻게든 필름을 찍는데 필름도 역시 이렇게 미술가들이 이렇게 막 뭐 요즘은 안 그런데 옛날에는 그러니까 미술가들이 찍는 그런 비디오 작품의 퀄리티가 전 너무 싫었어요. Especially when it comes to filmmaking, you have lots of like stuff involved. So I didn't kind of imagine that I would do this like a filmmaking, and I didn't like the films made by artists. The quality, I just didn't like the quality of the films made by artists. 근데 요즘에는 이제 물론 현대미술가들이 굉장히 좋은 영화적인 프로덕션 개념으로 일을 하는데 저는 사진을 찍을 때도 그랬지만 어떤 굉장히 정제된 그런 상업 영화의 그런 퀄리티로 그러니까 다큐멘터리를 이제 만들고 싶었어요. 그러니까 그 비디오 아트 겸 다큐멘터리 왔다 갔다. Yeah, I kind of wanted to produce films, like some kind of refined quality of films. Yeah. 근데 이제 그게 이제 똑같은 주제를 The same topic. 지금 방송 그다음에 미술관 그리고 Via 극장. broadcast film and cinema. 근데 이 세 가지를 하고 있는데 이거를 하는 거에 처음에 이걸 할 때 존 아캄프라의 그런 프로덕션 개념에 영향을 좀 받았어요. So I got like influence from John Acampra. 네, 근데 이 프로덕션 개념 말이야. The production, just the concept of production. I just took the idea from production idea from John Acampra. 그래서 이런 것들이 가능하겠다라는 생각이 들어서 저도 이제 이런 식으로 하려고 처음부터 이 작품을 시작할 때부터 그렇게 했었어요. So I thought it was like a feasible to show the same thing using three mediums. So I kind of wanted to do from early on. Yes. 답변이 된다 모르겠어요. I'm not sure whether I did answer the questions. Maybe I was kind of. That's like, quite all right. Yeah, but yeah. I think maybe we Drifted also have off, time yeah. now to open up the floor to questions. So please, questions for Onejoon Che. I want to go back to the question the curator asked about what's your position of the photography. Still, I don't really understand, why you scan the photograph of a catalog again, and why you showing the exhibition. And also, when I look at the film, particularly about monument in Africa, I feel like you want to be deliver kind of political situation or information between North Korea and Africa. Is it kind of try to give the information for the South Korea? So I'm pretty confusing what your position in your film and also photography. You want to be a documentary photographer, but when you mention about how you make it, your photography, you concern a lot, the situation such as weather and the color of the photography. So, as I'm a painter, so as a painter, I feel like documentary, photographer should be really care about the kind of situations, too much manipulated from my perspective. So I really want to know what your position is about film and documentary photography. 사진 작가가 되고 싶었던 게 벌써 그러니까 처음 사진 작업을 시작한 단체가 2001년이니까 굉장히 오래된 얘기고요. So it's a long story. I mean, my photography history goes back to 2001. So it goes back to a few years back. 그래서 어쨌든 아까 말씀드린 사진을 하면서부터 이런 어떤 리서치를 어떤 식으로 보여줄지를 고민을 하면서 자연스럽게 이런 미디엄을 넓히게 된 거예요. While I was working on this photography and tried to show the research, that's how I extended my work into other mediums. 어쨌든 그런데 사진과 뭐 포지션이라는 거를 그런 건 중요하지가 않게 됐어요 전혀. And my position did not mean much as it went along. 사진가로서 미디엄을 넓힌 순간, 사진가에서부터 미디엄을 넓힌 순간 굉장히 매체로부터 자유로워졌어요. So when I expanded into other mediums,
I became like independent and free of photography. 그렇지만 이제 어떤 But 제가 다루는 각 미디엄들의 컨비네이션을 어떤 식으로 조합할 것인가 굉장히 중요한 문제죠. But the important subject I have is how to combine and integrate these three mediums to show the topic or the theme I want to deal with. 그래서 뭐 사진가로서 As a photographer, 그런 생각은 안 한 지가 오래됐어요. 한 2008년 정도부터 이제 아까 말씀드렸지만 저 작업이 2008년, 9년이니까 그 이후부터는 사진가로서 뭐 이런 생각을 해본 적이 한 번도 없어요. so like my position as photographer, I don't care about this. My position as a photographer. From 2008, I didn't care much about my position as a photographer. 그냥 어떤 것들을 어떤 식으로 표현할 것인가라는 게 더 중요한 게 됐어요. So how to present my works, that was more important to me. 그렇지만 사진이라는 매체는 아직도 굉장히 중요하죠. 왜냐하면 사진으로서 시작을 해서 어떤 시각, 어떤 걸 볼 때 사진이라는 매체가 얼마나 매력적으로 어떤 것들을 보여줄 수 있는지를 제가 잘 알아서. But photography is very important medium because I know, and because my background, I know how important and how well this photography can capture. I didn't realize how difficult it was to acquire material to support your documentary films, you know, that you're rummaging through bins or trying to look at a single page from a book behind glass. It seems like a very limited, there's limited resources, it seems, for you. And I'm wondering if you feel sometimes that you're restricted because this thing that you're trying to document or trying to reveal is so hidden, so kind of taboo or a bit obscure. You know, this relationship, for example, between North Korea and these African countries. So I'm wondering about that. I'm wondering about how that affects the process, and if you feel that your films are thorough, and are they true? I mean, are you finding that you have to create details because you just can't find the information that you need in a material form to support your films? I'm curious about that. 일하는 사람들이 리서처가 불어 리서처, 영어 리서처 이런 사람들은 한 2년 동안 같이 일을 했었어요, 제가. Regarding the resources, limited resources, I had like a collaboration project with German people, 아니요. French people, yeah, 영어하고 French researchers and English researchers, yes. 자료는 사실은 굉장히 많은데 그 자료를 어떤 식으로 이제 보일 것인지에 대한 고민이 있는 거고. So there were like plenty of resources from these researchers, yes. 자료가 되게 많은데 어떤 식으로 보여줄지가 there were plenty of resources, but how to present these resources in a meaningful way, that was my my concern or my interest. 그래서 이제 그런 자료를 찾는 과정이 오래 걸린 이유 자체가 북한 자료를 찾기가 어려워서. And the reason it took so long is that you just couldn't find North Korean materials easily. It's not easily accessible. That was the main problem. That's why it took so long. 이거 같은 경우가 그 자료만으로 만든 비디오예요. So this one is only based only on resources, okay? The archive resources. 그래서 왼쪽은 북한의 자료들. The left hand side is North Korean resources. 그리고 오른쪽은 The right hand side, 남한의 자료. South Korean resources. The data. 그래서 이거는 이제 아카이브만으로 남한과 북한의 그러니까 흥미로운 자료들 많이 찾다 보니까 어떤 식으로 이게 조합이 될지가 궁금해서 한번 만들어 본 거예요, 짧게. So this is like just a short, like a trial video of how to present my work. Yeah. I hope that this beginning of talking about aspects of Onejoon's work, of talking about aspects of art and aspects of contemporary Korean art in particular was of interest to you. It's only the beginning of a dialogue, I hope. But thank you very much for attending tonight, and thank you very much for joining us here at the Korean Cultural Center. Thank you.